Presentando Robo en la noche. La historia de una niña y su padre que viajaban a Costa Rica. Cecilio manejó máquina y su padre a la hacienda donde van a vivir en Costa Rica. Cecilio salió para su mamás cumpleaños. Sus perros vieron las aves. Cuando unos aves estaban robados, McKenna, Dr. Parker y Inés buscaron por las aves, pero ellos no pudieron encontrarlos. Ellos pensaron Juan Carlos robó las aves porque ellos vieron su motocicleta. De Juan Carlos. Sí, Juan Carlos robó los aves.